Oh, we praise you, Father. Oh, we worship you, Father God. Oh, we praise you. Oh, மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. Oh, மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Father. Oh, we worship you, Lord. உமல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. உமல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. நல்லவரே நன்மை செய்பவரே நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா. உள்ளத்தின் ஆழத்தில் சொல்லுவோமா, நல்லவரே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை. நல்லவரே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை. உம்மல்ல செயல்கள் உம்மல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து ஒவ்வொரு காரியத்திலும் வெற்றி தந்த தேவனை பார்த்து சொல்லுவோமா, உம்மல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே வல்லவரே. ஒவ்வொரு செயல்களை பார்த்து சொல்லுவோமா, ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை. நல்லவரே நல்லவரே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து
portals of victory. Let God begin to open right now. Rishata raba lava randa raba baba kareba raba. Oh shirere baramanda raba bakara raba. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி just walk in victory right now. Lesina rabantara rababa baba. Yeshana ramala rakaba baba rebeleto. Hallelujah. Amen. Oh, we worship you, Father God. Oh, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வாய்களை திறந்து just ask the Lord to open the portals of celebration for this month right now. எல்லா கர்த்தர் எல்லா வாசல்கள் திறக்க ஆரம்பிக்கட்டும். வெற்றியின் வாசல்கள், துதியின் வாசல்கள், துதியின் வெற்றியின் சத்தத்தினுடைய வாசல்கள் திறக்கப்படட்டும் இந்த வேளையில. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து எல்லாரும் சத்தத்தை உயர்த்தி இந்த வேளையில. Oh, let God begin to open doors of celebration right now, doors of victory right now. Let God begin to shift your season right now. Lo shada rabakaterebe zibiriato marasiata ramalato rabakarababa. This is the season of coming back right now. மறுபடியுமாக வெற்றியை உயர்த்துகிற காலம் இது. Li shada rababa ribaba rokotora baba. Oh sherere manto Zakananda raba kabarabala tarababa baba. Oh sherererebo satarabana baba. This is a season of coming back with glorious victory in your life. மறுபடியுமாக வருகிற காலம் இது. This is a season of coming back with the sound of victory, coming back with the sound of triumph in our life. Oh shabarabalandara mandara baraba korobo. Oh shabarabalandara barabalaba. Oh, we praise you, Father God. Oh, மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. Oh, we praise you, Father. Oh, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Oh, உமக்கு நன்றி சுவாமி. Oh, let God begin to shift from all the defeats to victory right now. எல்லா தோற்று போன காரியங்கள்ல கர்த்தர் இந்த நாட்களில ஒரு துதியின் சத்தத்தை மறுபடியுமாக this is the season of coming back. மறுபடியுமாக and another season of victory. Oh shabarabala daramaraba karababa. Oh, மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. Oh, we praise you, Lord. The Bible says in Psalms 126, verse 5 and verse 6, they that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again. Amen. With rejoicing, bringing his sheaves with him. It beautifully says, he will come again. He will come again. Amen. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again. பக்கத்துல இருக்கவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, this is a season of coming back again. Just tap the person next to everyone. Just tell them it's coming back. It's coming back. It's coming back. This is a season of coming back in victory. The Bible also says he will come back doubtless. சந்தேகம் இல்லாம திரும்பி வருவோம். Whether these many years you would have had doubts, but this is a season of doubtlessly coming back with rejoicing.
எந்த வழியில ஒரு தோல்வியோடு சந்தேகத்தோடு போனோமோ அதே வழியாய் திரும்பி வரும்போது ஒரு துதியின் சத்தத்தோடு வருகிறோம். அது வருகிற காலம். Hallelujah. If you see this picture in the projector, David was going back. He was going to the battle just to give some food for his brothers. But coming back, he came with the head of the giants. Shall doubtlessly come back like this. I want everyone to lift your hands and you say, Lord, I receive such a victory in my life. You might go like a delivery boy, like a funny creature, but when you come back, you will doubtlessly come back having the head of the giants of your life. It doesn't matter how you went, but coming back, you will come back in triumph. Coming back, you will come back bringing the sheaves of victory. Hallelujah. Hallelujah. There are so many things in the Bible we can see. Abraham, he went to the mountain to sacrifice, but coming back, he came up tasting God as a Jehovah Jireh. You will come back tasting God. Moses, he went to Pharaoh with a stuttering mouth. He came back as a deliverer. Elijah went to the cave as a man of fear. But when he came back, he came to defeat Jezebel in his life. Hallelujah. Shadrach, Meshach and Abednego, they went into the furnace, but they came back. And the king said, these people's God are a real God. This is a season of coming back. This is a season of coming back. The portals are open already. We are coming back. This is a season of coming back once again. No matter how you went, but coming back, we come back with triumph. And the greatest example of coming back is Jesus. He went to the tomb by taking all the curses. He took the sins of the world. This is how he went to the tomb. But we came back. He came back out of the tomb as a victorious God. And the Bible says, the same Spirit that resurrected Jesus is inside of us. This is a season of coming back. Hallelujah. Hallelujah. This is a season of coming back. And we are entering into the gates with thanksgiving by faith. And as we begin to praise Him, we are going to receive the coming back, the glory of coming back. Hallelujah. I will enter with thanksgiving in my heart. I will enter His thrones with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. சந்தோஷத்தோடு சொல்வோமா? I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Our வாசல்களில் துதியோடு வருவே, பிரகாரங்களில் புகழ்வே. இந்த நாள் கர்த்தரை படைத்தார் எனக்காய். அவர் சந்தோஷத்தால் ஆடி பாடுவே, ஆடி பாடுவே, நான் ஆடி பாடுவே.
me. मेरा समीधुल में तब साइकिए में एक प्रीति मेरी माँ संतोष में मत संतोषाय एक प्रीति मेरी माँ संतोष में मत संतोषाय एक प्रीति मेरी माँ संतोष I will enter his gates. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. Let us all come back again I will say this with is victorious the day joy. that the Lord Oh, has. Shana Rabba Lada Rabo. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. No, nothing is too difficult for thee. Nothing is too Difficult for thee. No, nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God, Great in counsel and mighty indeed. nothing, Absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Nothing. Absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. அகிலத்தையோ அகிலத்தையும் ஆகாயத்தையும் உந்தன் வல்ல பராக்கிரமத்தாலே ஆண்டவனே சிருஷ்டித்தீரே உந்தன் வல்ல கரத்தினாலே அகிலத்தையோ அகிலத்தையும் ஆகாயத்தையும் உந்தன் வல்ல பராக்கிரமத்தாலே ஆண்டவனே சிருஷ்டித்தீரே உந்தன் வல்ல பரத்தினாலே ஆகாதது ஆகாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால் ஆகாதது ஒன்றுமில்லை ஆகாதது ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை அறிக்கையிடுவோமா உம்மால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. No, nothing is too difficult for nothing. No, nothing is too difficult for thee. No, nothing is too difficult for thee. No, nothing. Nothing is too difficult for thee. No, nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Oh, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. No, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. No, nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Oh,
ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. விசுவாசத்தோடு சொல்லுவோமா? ஆகாதது என்று ஏதுமில்லை உம்மா, ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. ஆகாதது என்று ஏதுமில்லை உம்மா, ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. ஆகாதது என்று ஏதுமில்லை உம்மா, ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா? ஆகாதது என்று ஏதுமில்லை உம்மா, ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. ஆகாதது என்று ஏதுமில்லை உம்மா, ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. ஆகாதது என்று ஏதுமில்லை உம்மா, ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து ஆகாதது என்று ஏதுமில்லை உம்மா, ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. just tell him nothing, Lord. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Every toughest battles that you're facing, Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. confess in faith. Nothing, nothing. Thank you, Jesus. Absolutely nothing. If God can defeat Nothing is Goliath for David, For thee. Jezebel for Elijah, he can defeat anything for you. Absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Just receive the victorious glory. Just receive the victory. ஆகாதது என்று ஏதுமில்லை உம்மா, ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. ஆகாதது என்று ஏதுமில்லை உம்மா, ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. ஆகாதது என்று ஏதுமில்லை உம்மா, ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. ஏதுமில்லை உம்மா, ஆகாதது ஒன்றுமில்லை.
Oh, we lift you, Lord. We worship you, Jesus. Oh, let there be a victorious atmosphere right now in this church right now. Lishando masota rabala baba baba. Rila rabala rabama korila rababa baba. Oh, shira rabama korila beretora rababa baba baba. Oh, rimala ramatore rababa baba. Shira rababa baba baba. Labonote no sada ribala rabala rabala rababa baba baba baba. Yerele rebala rababa shira rababa baba baba. Irele rebo shira rababa baba terele bebe. Erebele We praise you. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you, Lord. Oh, shira baba.
நிசியே நிசியே. Oh, we thank you, Father. Lord, we thank you for giving us the victory, Father God. ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. Lord, this is a season that we are going to celebrate the victory. This is a season that we are coming back again, oh Father. Lord, we thank you for giving us a victorious month, oh Father God. Lord, in every little thing, help us to celebrate. Celebrate every little thing, oh Father God. Lord, we thank you, Father. எல்லாரும் கடைசி ஒரு விசை எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி just receive the victorious, the triumph that we see in the Bible, the triumph like David, triumphs like Jezebel over Jezebel, triumph like Elijah, triumph like Shadrach, Meshach and Abednego, triumph like Jesus. Just tell the Lord, I receive such kind of victory, oh Father. என்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட ஜெயங்களை அப்படியே நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் ஆண்டவரே. கம்பீரித்து மறுபடியுமாய் வருகிற காலத்துல help me to step out of my comfort zone, that I will walk victoriously in this month, oh Father. No matter how I went in, but when I come back, maybe my entry is not good, but my exit will be always victorious. No matter how I entered the battle, but when I come out, I will come out victoriously, Lord. Laba sataya barabala taraba zemeti shinekana mante ribala dora karaba baba 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 baba. Oh rebelete robo shara rabala rababa baba baba. கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அந்நிய பாஷையில நிரம்பும் போது just speak in tongues for few minutes. Just receive a victorious anointing over our life. The season of acceleration, season of overtaking, season of speed, season of sudden, season of சடுதியாய் சீக்கிரமாய் தீவிரமாய் நடப்பிக்கிற ஒரு காலகட்டத்துக்குள்ளாக கர்த்தர் நம்மை எடுத்து செல்லட்டும் இந்த வேளையில. Lo shaba raba laba raba laba raba lando riba laba raba baba tebero shaba randa liba raba kaba raba teseli mananto raba siatoro laba baba baba. Let the fire of God burn every defeat that is stuck in our life. எல்லா தொற்று போற காரியங்களிலே இழுத்து வைத்திருக்கிற காரியங்கள் இயேசுவின் அக்கினியானது எல்லா இழுத்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் துண்டிக்கப்படட்டும் இந்த வேளையில. Dorabo shadarabala rababa zakanate ribalanto roba karala rabala robo zotori shandari rabanto rabakarala rababa baba baba dirabo sandari makarala barabala rababa oh shadarabala randura makara baba 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 oh sherelele bo shadarabala rababa. The Spirit that rested upon Joshua, being bold and courageous, let the same Spirit be filled in our lives right now. அப்படி ஆண்டவரிடத்தில் கேட்க ஆரம்பிங்க. யோசுவாக்குள்ள இறங்கின திடமனதின் ஆவியும் தைரியத்தின் ஆவியினாலும் கர்த்தர் நம்மளை நிரப்பட்ட இந்த வேளையில, you know, when we get very closer to the victorious season, சில நேரம் ஒரு பயம் வந்துரும். ஒரு doubt shall sometimes doubts begin to fill our life, but this is a season of boldness to face the victory, a season of boldness. தைரியத்தின் ஆவினாலும் பராக்கிரம் நிறைந்த ஒரு ஆவியினாலும் கர்த்தர் நம்மளை நிரப்ப ஆரம்பிக்கட்டும் இந்த வேளையில. எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிங்க இந்த வேளையில. The season, a time that God begin to fill our lives with boldness and courage. Laba sanda rama kanda raba rando raba karala raba 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 dorabo shanda riba kaba raba la raba raba. Let God begin to change
a victorious routine in our life. A victorious routine. Let the other day be not an another day. இன்னும் ஒரு நாளாய் இல்லாதபடிக்கு வருகிற நாட்கள் ஜெயத்தின் நாட்களாய் மாறட்டும் இந்த வேளையில. Sometimes we wake up, we do the same prayers, same prayer, but this is the time. Let God change our prayer time, the type of prayers we have been doing, victorious prayers. How long will we be crying around? You know, that's what God said. How long will you cry? Get up and get going. இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் நம்ம இப்படியே ஜெபித்து கொண்டிருப்போம்? But this is the time we get up and get going. That's what the Bible says. When Elijah wants to run and overtake Ahab, it says he began to gird up his clothes. He put the belts on and he started to run ahead of Ahab. This is the season of running ahead. If your enemy keeps one step forward, you will run 100 steps. You will ride an extra mile. This is a season to get prepared and get going. Labo samanianto rabasita, zaketo rokota koloba sato, zahira rabashata rabana rababa. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you, Lord. Oh, may we are to Ramatavare. Just for the last minute, let God begin to fill you right now. An anointing of going forward. An anointing of going forward. There are some people, your life is so much stuck in one place. Pack up and get going. This is what the Lord says. Pack up. Take up your bed. Take up everything and go. That's what Jesus said. This is not the time to relax. Do the same prayers. That's what the man, the pool of beautiful, that's what he said. I always wait for someone to come and take me. But Jesus said, pack up and get up and go. This is your final lap. You are in the final lap. You have been running so much, waiting. But this is your final lap that you're running. And this is the season of your victory. Libondo moshanda rimalando ribakala rabandara barabokoro. Let God begin to shift. And let there be change coming through. La taraba sikotorobo kotorobo. La daraba kandarabarabo shabarala darala baba.
Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Just receive the victorious mark right now. Oh, we thank you, Father. Lord, we thank you. Lord, we thank you. Like you defeated everything on the cross. Like you defeated everything through your blood. And you came out of the tomb as a King of Kings and a Lord of Lords. The same Spirit that resurrected Jesus as a King of Kings and a Lord of Lords. Lord, we thank you that you are going to resurrect us to stand before the kings and the authorities as a sign of victory, oh Father. Lord, we receive through your blood and through your cross and through your victory, we receive the same resurrection power in our lives, oh Father. We thank you for your blood. We thank you for your cross. We thank you for giving us the only Son, Jesus Christ. And we believe that we receive such a victory in our lives, oh Father. Lord, we thank you and we glorify you. In Jesus' matchless name we pray. Amen and amen.